Residents call on the government to intervene in a land dispute in Tarime District, Mara region. And in sports, new boxer Emmanuel Shija to fight Yusuf Fundi on July 29. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Malawi today marked its 59th independence anniversary, with President Lazarus Chakwera saying that the country has put more emphasis in revolutionizing the industrial sector, as well as strengthening cooperation with neighboring countries. The celebrations held at Bingi National Stadium in Lilongwe was attended by various leaders, including President Dr. Samia Suluhu Hassan of Tanzania. We could not afford to lose any more of our very limited resources, and so we moved very quickly to close the loopholes of one-off theft of public funds. This is why there are now so many people who complain that there is no such thing as easy money in this country anymore, but the truth is that this is a good thing. It means we have ended the culture of a few people in government treating the taxes of Malawians as easy money by dipping their fingers into state coffers for doing nothing and sharing it with their friends. Because we knew that even though it would cause those who were benefiting from such a system to feel pain, it would also ensure that state resources only go towards public service delivery for the benefit of the many, not subsidizing the insatiable appetites of the few. Tanzania wants to assure you, the people of Malawi, that we'll always stand by you and with you during the needy time, as we do during the good times. Your joy will always be ours, as well as your sorrow. My brothers and sisters, I'm here to join you, my brother, His Excellency Dr. Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, and you, the people of Malawi, in celebrating the 59th commemoration of the independence of Malawi. I thank you for inviting me and grace me with an opportunity to speak to the people of Malawi. I could not say no to my brother. I could not say no to Malawi. As Tanzania and Malawi are relatives in blood and neighbors by accident of history of colonization. Residents from Masurura, Nyegisese and Kitare streets in Nyandoto Ward, Tarime Municipal Council, Mara region have removed and broken beacons on a more than 12-acre farm to pressurize the government to intervene in a dispute between them and the municipal council after they alleged that the council had sold the land to other people without notifying them. Tunahitaji msaada wenu. Mtuangalie, tunaporwa ardhi yetu ambayo tuliachiwa na mababa na mababu zetu. Tuvipige kabisa na nyumba. Sasa mtu anatoka sijui wapi, ambaye si mkurugenzi, hajui maeneo haya, anakuja kuleta vipimaji, kapimaji akajui, kanakuja kuleta polisi kwenye mimi najua kwa kweli, samahani kidogo, nina hasira sana. Kwa kitu anayetumia kwenye shamba langu. Nina matunda ya miaka yote, na kula matunda yangu. Nasomesha watoto wangu, wamemaliza vyuo vikuu kwenye maeneo haya. Alafu mtu anakuja na kabunduki. Vitu vingine tuende kwenye mada ya utaalamu. Kwamba hapa wazaliwa ni nani? Je, walikaa kikao gani? Kuna miniti gani ambayo ilitumika kwenye maeneo haya? Haipo. Sisi tunashindwa kulipia maeneo yetu. Kama serikali inataka kulipia, waje watuambie mzee wetu utakulipia eneo lako hili, tunakupimia. Sio unaleta mtu kajitu kutoka wapi? I don't know, sijui from where, kanakuja kukaa kwenye maeneo yetu. Haya malalamiko ambayo mmewasilisha kwamba kuna wananchi wanalalamika kwamba maeneo yao yanapimwa bila wao kushirikishwa, si kweli. Kwa sababu eneo hilo ambalo tumekwenda kulitembelea ni shamba namba 5 Nyandoto,
Shamba hilo linamilikiwa na Wilson Kigua Chacha ambaye ni mmiliki halali wa shamba hilo na anatimiliki ya muda mrefu. Wananchi wamekuwa wakivamia pale ile shamba na kuanza kulima siku hadi siku. Sasa wameanza kujenga mazoea kwamba ni eneo lake. Hicho kwa maana 7 ndipo tulipotuma na sisi maombi yetu tukapata hilo shamba. Na baadaye mwaka 2011 ndio tulipata usajili wa hati ile moja kwa moja. Na tumelipia moja kwa moja, siku nyingi tu tumekuwa tukilipia kama shamba letu. Prime Minister Kassim Majaliwa has directed the Ministers of Culture, Education and Regional Administration and Local Government in Tanzania mainland and Zanzibar to prepare and implement a strategy that aims to promote the Kiswahili language from primary school level. Prime Minister Kassim Majaliwa gave the directive when closing World Swahili Day held nationally in Zanzibar. Sasa kuweka mkakati ulio wazi kabisa katika kukuza Kiswahili kuanzia kwenye shule na kuweka motisha za wale wote wanaofanya vizuri ili kuvutia wengi kuingia kwenye hili. Na tunataka tusikie mmeweka mkakati gani huo ili vijana wetu waweze kujitokeza, ikiwemo na kutafuta nafasi za ajira huko. Kinaleta ajira, wanafunzi wanapata ajira, wanahitajika wakalimani ndani na nje ya nchi, wanahitajika wataalamu wa kuchapisha majarida mbalimbali. Lakini sekondari zetu combination ya somo la Kiswahili limeendelea kupata wanafunzi wengi. Kuna shule zinafundishwa HGK, kuna shule zinafundishwa combination mbalimbali. Uthibitisho unaonyesha kwamba somo hili la Kiswahili limeanza kupata wadau wengi. Motorists using the industrial road in Mikocheni area, Dar es Salaam, today found themselves stuck in a traffic jam that lasted for several hours, a situation that was caused by lorries that were entering various industries along the road. The situation was resolved after the traffic officers arrived in the area. Aza kubwa sana. Sababu toka saa 2 mimi niko kule, nimeacha gari kule, njia panda pale. Kwa hiyo umeacha gari umeamua kutembea? Sababu ya malori ya makubwa. Imefanyaje malori haya? Ndio toka usiku natoka usiku yapo na mizigo hapo. Hali imeshakuwa kama ni kero kwa sababu kwa wakati mwingine bodaboda inatumika kipindi cha foleni. Lakini sasa kishakuwa kama hivi hata bodaboda yenyewe inakuwa haiwezi kufanya kazi. Kwa kifupi yani wananchi wanapata shida sana kutokana na kero za baadhi ya magari ya viwanda. Kusubiri lazima itakuwepo kusubiri, inategemea na jinsi muda wenyewe wa msimu, kama ni msimu wa biashara au magari yameingia kwa pamoja kwenye kiwanda kimoja. Kwa hiyo hiyo inatokea, lakini utaratibu ambao tumeupanga ni kwamba kabla hujaingia ndani lazima uchukue oda. Na kabla hujachukua oda kuna eneo ambalo tunapaki magari yetu yote na ya wateja wetu wote. Kwa hiyo kesi hii iliyotokea ni kwamba gari limeharibika barabarani. Kwa hiyo tukawa hatuna jinsi. The government in Handeni, Tanga region has said that it will not use more than 3,000 iron sheets that were purchased for the 45 classrooms that are being constructed through the Boost project after claiming that they were substandard, a situation that has caused the project to stall. Walipeleka sampuli zile Dar es Salaam kwa watu wa TBS ambao na wenyewe TBS makao makuu wameagizwa wawepo hapa wilayani na wapo sasa hivi tunavyozungumza. Baada ya wale watu wa TBS kupima zile sampuli ambazo zilipelekwa, tulizifunga na tukaagiza zisifunguliwe mpaka zitakapofika mbele ya ofisi yako. Jana mimi pamoja na mkuu wa usalama kama ulivyotuagiza, tulizileta sampuli zile ambazo tulisimamia zifanyike, tukazifungua mbele yako, na matokeo ya sampuli zile yalionyesha kwamba bati zile hazina ubora unaotakikana. Bati ambazo leo umekuja kuzikagua zilishushwa kwenye halmashauri yetu wiki 2 zilizopita, lakini kutokana na changamoto ya ubora, kamati ya uongozi ya halmashauri ilipita kwenye miradi yote kuangalia ubora wa bati na ikaona bati hizi si imara. Natoa majibu kwa client wetu ambaye ndiye mwenye mradi kwamba bidhaa hizo zinapungua kiwango kwa asilimia fulani,
naye atafanya majukumu ya kuhakikisha kwamba mzigo huu anaurejesha kwa supplier ili ampe mzigo ulio bora, na hapo shirika la viwango litachukua sheria yake ya kuhakikisha kwamba huu mzigo aidha unateketezwa au unaondolewa kabisa sokoni kwa bachi hiyo ambayo itakuwa haijakidhi matakwa. The government has said that it will not continue to The government has said that it will continue to review the information policy that it meets development and technology requirements, including use of internet by media houses. Lengo la serikali kama alivyoeleza Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Nape Moses Nnauye hivi karibuni ni kuona kuwa Tanzania inakuwa na sheria moja rafiki zitakazosimamia vyombo vya habari. Kwa muktadha ule ule wa serikali kuendelea kushirikiana na wadau wa habari, napenda niwafahamishe kuwa wizara yetu imepokea rasimu ya hati ya makubaliano ya kushirikiana kati ya wizara kupitia idara ya habari maelezo na shirika la internet. Pia juhudi za serikali zinazozidi kuonekana kupitia serikali ya Dr. Mama Samia Suluhu Hassan, ambayo tunazidi kuona kuweza kuboreshwa kwa sekta ya habari kupitia marekebisho ya sheria, ushirikiano na wadau, na pia kutambua changamoto za kifedha zinazoendelea kukabilia vyombo vya habari. Kifungu cha 38 cha sheria ya huduma za habari kinatoa habari zenye kinga. Kulikuwepo kifungu kidogo cha 3 kinasema bila kujali kinga iliyotolewa katika vifungu vilivyotangulia, mtu yeyote anaweza kushtaki kwa kutumia sheria yoyote. Sasa hii kifungu kidogo cha 3 kilikuwa kinaua moyo wa sheria wote. Serikali imekiondoa katika mabadiliko haya. Chief Justice of Tanzania Professor Ibrahim Juma has called on new advocates to ensure that the current development in science and technology will play a big part in their work. Therefore, they must use the opportunities to become self-employed instead of waiting to be employed. Ni haya mabadiliko ambayo yameondoa ajira za kudumu ambazo tulikuwa tumezizoea na zimevumbua au imeibua ajira mpya kabisa ambazo kutokana na mfumo wa elimu zetu hatuoni hizo fursa. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambayo lazima tuelewe kwamba ongezeko kubwa la matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, vile vile utandawazi, imepunguza na hata kufuta kabisa ajira nyingi ambazo zilikuwa tumezizoea. Ni muhimu sana kwa mawakili wapya hao, kutokana sasa hivi sasa kumekuwa na ufinyu wa hizo nafasi. Ni muhimu sasa wapate tekniki mbalimbali ili kuweza kuikabili dunia ambayo sasa hivi tuko nayo. Nimelipokea vizuri na nina uhakika nitakwenda kutenda haki kwa jamii na kwa watu wote watakaonizunguka. Nashukuru sana, nitaitumia elimu yangu kwenda kuelimisha wengine na kutenda haki. The National Service has said that it will continue to collaborate with communities, particularly those with special needs, such as the handicapped and orphans, in order to reduce the problem of street children. Hili jeshi la kujenga taifa nyote tunafahamu lina majukumu ya malezi ya vijana, majukumu ya uzalishaji mali pamoja na ulinzi wa taifa. Na wale vijana tunaowalea walikuwa wadogo kama vijana walio hapa. Kwa hiyo wito wangu ni kuomba jamii nzima ya Watanzania kukumbuka kwa kufanya kama kila ambacho jeshi la kujenga taifa limefanya kwa ajili ya watoto. Si kwa ajili ya watoto tu walioko hapa Kikombo, lakini kwa jamii yote ya watoto inaolelewa katika makao mbalimbali hapa nchini. And that sums up the national news. We'll take a short break and return for international stories. Welcome back, and now international news. 5 police officers were killed by suspected Al-Shabaab fighters at El Wak area in Mandera County in Kenya. In the attack, police retaliated by killing 20 fighters of the terror group. Askari wetu msiwe na huruma na hao watu. Wameua afisa wetu 5 jana usiku pale El Wak, mahali mimi mwenyewe nilikuwa mchana. Na mimi narudi huko. Narudi huko nikajiunge na ofisa wetu ambao wako kazi pale. Sababu siwezi kukaa Nairobi na kuwaacha wanaangamia pale peke yao. Mpaka tujue kati ya Kenya
na serikali ya Kenya kwa upande moja na magaidi, tujue ni nani mkubwa, kwa sababu hao watu wamezoea kila saa wanafanya vituko vyao, tunafanya operation, baada ya wiki chache wanarudi tena katika hiyo vituko. Si ni kweli? Safari hii ni safari ya kuwaondoa kwa mapango yao, tuwaondoe hii Kenya, tuwapeleke mahali wahalifu wanapelekwa, na ikiwezekana wakijaribu hii mchezo yao paka na pata potea ya kujaribu kuumiza askari nyorosha hao watu paka wapotee. The Russian government says it is not tracking the movements of Wagner Group's leader after Belarus President Lukashenko said Yevgeny Prigozhin was no longer in Belarus. Kremlin spokesperson Dmitry Peskov has said no date has been set for the meeting between President Vladimir Putin and Lukashenko. Russia has said that the fighters can go to Belarus and sign up with its regular armed forces or demobilize. And moving on, Uganda has joined other member countries of the East African Community in celebrating Kiswahili Day, with the theme this year stating Kiswahili and multilingualism achieving more together. Kiswahili is the second national language in Uganda. The Uganda matters, land of the smiling people. The Uganda is always smiling, so this is their country. We thank you so much for that host you in our country. I want to thank Professor Senkoro for his keynote address. In our constitution, Swahili is a second official language, but still asleep. So it's really, really exciting that we are here today to wake up our Africanness. And that is the end of the international news. We'll take a short break and return for business stories. Glad to have you back, and now business news. Price inflation on various products and services in Zanzibar in the month of June increased, with the Statistics Office in the ISO saying the situation has been contributed by rising food prices. Kama tunavyojua ni kipimo kinachotumika kupima mabadiliko ya bei za bidhaa na huduma mbalimbali zinazokusanywa katika masoko yetu ya mji wa Zanzibar. Mfumuko wa bei kwa kipindi cha miezi 12 hadi kufikia katika mwezi wa Juni 2023 umeongezeka na kufikia 6.45 ikilinganishwa na 6.38 ambayo tuliripoti katika mwezi wa Mei 2023. Ongezeko hili limechangiwa na kuongezeka kwa bei za bidhaa katika kundi la chakula na vinywaji visivyo na kileo kwa 10.40 kwa mwezi wa Juni 2023 ikilinganishwa na 9.26 ambayo ilirekodiwa katika mwezi wa Mei 2023. Kwa ujumla, faharisi za bei zimeongezeka na kufikia 106.07 kwa mwezi wa Juni 2023 zikilinganishwa na 99.65 ambayo iliripotiwa katika mwezi wa Juni 2023. Mobile phone company Vodacom has launched a business campaign called Tuamini Sisi that aims to provide digital solutions to small, medium and big entrepreneurs. Kwa hiyo Vodacom hamjafanya makosa kututafuta sisi, kutufanya kama partner wenu. Naomba mtukamate. Wanamama nikisema mtukamate mnajua. Tanzania Revenue Authority TRA has called on citizens to turn up at the Dar es Salaam International Trade Fair to get various information on taxation that will help them become tax compliant. Waje waone mambo makubwa na mazuri kwa ulipaji wa kodi ili tuwarahisishie na kujibu maswali mbalimbali yalionayo pamoja na kutatua changamoto zao. Lakini pia waje waone maendeleo mengi ambayo tunajaribu kuyafanya hapa ikiwemo mifumo mbalimbali na teknolojia ambazo tumezileta kwa kurahisisha wao kulipa kodi kwa hiari. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports and games.
Glad to have you back. And now sports news. The Tanzania wheelchair tennis team has started preparations for the African Championship scheduled for August this year in Ghana. Watu wenye ulemavu wamechangia watu 4 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ukiangalia hapo bado kuna watu wamebaki. Kwa hiyo kama itatokea mdau wa aina yoyote anaweza kutuchangia tu hata tiketi ya ndege hata 2 yoyote ile. And moving on, boxer Emmanuel Shija is expected to fight Yusuf Fundi in the Muay Thai game on July 29th at the Dome Hall in Dar es Salaam. Watanzania wote wachukulie hii kitu tena wachukulie manani sana, waishike. Na kama hii kitu ingefanyika Kenya, Uganda, I think ingefanya East Africa iwe more vitu nyingi sana ingebadilika kwa East Africa, kwa sababu kitu kama hii inaweza kuja hivi na kama sisi tuwezi ishikilia itaenda mahali pengine. Young Africans fans have turned up in large numbers at their club headquarters in Dar es Salaam to purchase the new jersey, which was unveiled last night. Back. Kwamba mzigo tayari upo sokoni, kwamba sasa hivi tunaotamba mtaani duniani kote ni Yanga. Na sasa hivi unapotoka kwa mtaani usiseme naenda kununua jezi ya Yanga, sema naenda kuchukua uzi wa kutoka Ikulu. Unaona bana, timu ya kwanza duniani, sio Tanzania hiyo, duniani mpaka kwa kina Fernandez huko, timu ya kwanza kuzindua jezi ndani ya Ikulu, marais watatu ni Yanga. Katika hii biashara ya jezi, hawa Young Africa wamejitahidi katika promotion kwa huko nyuma. Mpaka sasa hivi msingi walioweka ni mzuri sana, kiasi kwamba wakishasema kwamba kuna kitu fulani kinakuja jezi kama hivi, watu tayari washafika na watu wananunua pasipokuwa na tatizo lolote. Well, they seem to be very excited about it. And that's Sports Item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night. Culinary delights are with Asilia African honey right here in Dar es Salaam. They will help us into understanding in general what it takes for us to get honey. So this is where we process our honey. Okay. So we have very few things that we process our honey. Asali yetu haipitii hatua ambazo zitaharibu ile ubora wa asali. Kwa tuna tank hapa kidogo ambalo linapasha joto asali yetu ili iweze kuwa nyepesi kidogo ili tuweze kuichuja. Hii ni miombo honey au hii ni acacia honey au hii ni eucalyptus honey. Kwa ukizitest zote tatu tukikuwekea pamoja, ukizitest zitaleta flavor tofauti. Do not miss for more this Sunday at 7:30 p.m. only on Capital Television, your channel of choice. Tanzania ni kubwa mno. Nimetembelea maeneo tofauti tofauti. Kila kabila lina historia yake, kila mkoa una historia yake. So kwa mimi nikasema hapana, siwezi tu kujifunza kutokea kwenye historia. Nataka niende na mimi nijifunze mimi mwenyewe, na ndio hapo nilipoanza kusafiri. Kwa hiyo nimetembelea visiwa mbalimbali ambavyo viko Dar es Salaam kama Sinda, Budia,
Bongoyo na kadhalika. Nikasema Dar es Salaam haitoshi peke yake, basi wacha nianze kutembelea mikoa mingine. Nikanunua kitabu kikubwa ili kutaka kujua Tanzania kama Tanzania ikoje. Nikasoma zaidi, nikaanza kutoka nje sasa ya Dar es Salaam. Nikaenda Dodoma, nimeenda Zanzibar, nimeenda Tanga, nimekuja Arusha mara kwa mara. Kwa hiyo yani ni maeneo mengi ambayo ninapenda kujifunza na ninapenda kusafiri ili tu kujua vitu vingine mbali na mimi pale ninapoishi. Mara nyingi watu wamekuwa wanaogopa gharama. Sasa hivi kuna watu wengi sana na vikundi vingi sana ambavyo vinatengeneza hizi safari. Kwa hiyo ukifuatilia hayo makundi na ukifuatilia hizo safari utakuta kwamba gharama imerahisishwa. Kwa hiyo ni kujua tu ni kikundi gani kinatengeneza safari kwa wakati gani ili uweze kwenda. Cha pili, pia unaweza ukatafuta misimu ambayo iko low season. Ukiwa katika low season mara nyingi gharama zinashuka. Kwa hiyo ni nafasi nzuri sana ya wewe kufanya utalii wa ndani. Katika dunia sasa hivi tunaishi katika mchaka mno. Kwa hiyo unahitaji kufanya kitu kingine. Kwa hiyo msimu huu na wasihi wa Tanzania watafute namna moja au nyingine ya jinsi ya kutalii. Kwa mfano, unaenda kwa bibi yako Marangu kuna vitu vingi sana vya kufanya. Hiyo weekend moja ambayo umekaa hapo unakunywa. Hiyo hela unaweza ukaenda kutalii na ukafurahia na ukarudi refresh your mind. Utalii ni kitu rahisi mno. Popote utakapoenda, either umeenda kibiashara, umeenda kifamilia au umeenda wewe tu kama wewe. Huo tayari ni utalii. Ni wewe tu kutafuta kitu cha kufanya. Tafuta utalii ambao unapatikana hapo. Kutalii sio lazima eti mpaka ile usave mpaka mwisho wa mwaka ndo uende. Hata kama umesave lakini mwisho wa 6 unarudi nyumbani. Kwa hiyo ukirudi nyumbani, tafuta vivutio ambavyo vinapatikana